On October 17th, the World Day for Overcoming Extreme Poverty, gatherings and acts of solidarity are organized around the world in order to proclaim that the first to strive against poverty are those who experience it every day, to affirm that their voices and experiences must be understood if we really want to change things, and to highlight the initiatives that people undertake in their neighborhoods, communities, and their spiritual and political life in order to overcome poverty. 2019 marks the 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. October 17th will be an opportunity to highlight how we can act together to empower children, their families, and communities to end poverty. In the conflict zone of the Eastern Democratic Republic of Congo, Dapori children and facilitators try to build a climate of peace and cooperation. Competition between children is minimized, and that allows each child to learn and to leave no one behind in the community as well as at school. Sans la paix, nos parents ne peuvent travailler. Les enfants ne peuvent aller à l'école. L'amitié unit les enfants de tout milieu. Tout le monde est maître et élève à la fois, donc chacun partage aux autres et apprend des autres et de devenir des amis de ceux-là qui n'ont pas encore d'amis. Détourner le regard envers les plus pauvres, car avec leurs initiatives comme celle du chantier de solidarité, les enfants forcent consciemment les adultes à se mettre debout et à tisser entre eux les liens de solidarité et de fraternité. The Cultural Center welcomes children from 6 to 12 years old. They learn to get to know one another and to accept their differences. Each child can develop their own capacities and those of others. Parmi ces nombreuses activités, il y a le théâtre. À travers des personnages, il peut être quelqu'un d'autre. Ils découvrent eux-mêmes qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Ils arrivent ici avec un esprit de compétition. Ils réapprennent que c'est pas d'être le premier l'important, c'est de faire ce qu'on peut faire au mieux, en relation avec les autres, parce qu'on a envie de réussir ensemble et que tout seul on ne peut pas. À la fin de l'année, on voit que les enfants qui ont fait du théâtre ensemble, ils s'écoutent et ils se comprennent mieux, ils se découvrent autrement aussi. Depuis que j'ai commencé le théâtre, maintenant je suis plus timide. À l'école, j'en parle. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le théâtre? Qu'on se fait des nouveaux amis et qu'on participe tout le monde, c'est bien. During the conflicts across the country, the street library facilitators ensured that no one was rejected, that all children learned and created together while maintaining dialogue between families. Ces enfants-là, ils ont leur place dans la communauté, ils ont leur intelligence. Ils peuvent aussi nous contribuer dans notre pays. Et je vois les violences qu'il fait auprès de ces enfants-là, ça me touche beaucoup. In 2016, thousands of families were displaced in temporary camps such as the one at the airport to escape the violence in their neighborhood. The facilitators continued working with families in these emergency camps. Mais quand je suis arrivé, je vivais la même manière de vie comme toute autre personne. Ça veut dire qu'on dort par terre et on fait de notre mieux pour garder l'équilibre de la journée ou de notre famille. Et cette motivation vient de la part des enfants et de la famille et des familles avec qui on était en lien dans le quartier. Ils voyaient l'avantage de ce que nous faisons d'abord dans le quartier. Oui. Et si on le met ici, ça va vraiment épargner les enfants dans le but de les détacher de cette crise. When parents have not been to school themselves, they often worry that their children won't be able to learn. The fact that these families were invited to the Babies Welcome project changed their vision. This project focuses on the development
motor function, and language of children under 3 years old. To enable them to participate, the families had to be motivated one by one. Nous allons toujours chez les familles pauvres pour leur rendre visite. Donner la parole à ces parents-là, ces familles-là qui ont la vie difficile, servent de pont pour d'autres familles et aussi conseiller à leurs voisins de venir avec leurs enfants. J'ai respect là tous les mbina tous mesdames faire mourir. J'ai quelques bails me qu'on a pensé là quand moi que j'en vu ma pied que j'en vais témoigner après mais depuis les mbina là toujours mesdames parler avec yo fait quelques activités à témoigner fait quelques activités avec nous tous tout en joie. Bienvenue c'est un mot pour les ouvini la caille ou la caillou. The desire to leave no one behind can also be found at the nursery school. Un parent qui était habité là, que bon là, il était très négligé par voisin li parce que il était pauvre en pile et pour ça nous étions obligés de faire une campagne du savoir bon là pour nous montrer tout le monde que il pas pour compte li, il sont monde qui a valeur même avec tout le monde et pour échanger regard et entourage de lui-même. In this village, the parents had the feeling that their children were not really learning at school. In coming to live here, Mariana and her husband nevertheless chose to enroll their own children in this school. A gente pensou que a primeira coisa a se fazer é apoiar as professoras, que elas estavam sendo acusadas tanto pela administração como pelos pais de alunos. Elas viram que era fundamental recriar o laço com a comunidade. E nessa recriação desse laço, a gente via que era importante valorizar os saberes da vida local e que propôs, então, refazer a horta da escola junto com os alunos e com os professores. E nessas atividades, as professoras também eram alunas dessa avó. Ajudou a reconstruir a relação entre os pais e a escola, mas também entre os alunos e os professores. O que faz mudar é a própria visão com relação ao jovem antes de praticar alguma arte e depois, né? Porque é automático, o jovem a partir do momento que ele está no meio, não está à margem, né, da sociedade, ele se sente valorizado, então o que é bom dele vem à tona, né? Ele começa a trazer isso para fora, né? Se torna uma pessoa melhor em casa, no relacionamento com os pais, com os amigos, com os professores. In the North Cemetery of Manila in the Philippines, around 10,000 people live in shacks amongst the graves. Some of the children don't know how to read and write, even though they attend school. After makagawa ng isang magandang bagay ng isang bata, ang unang-unang masasabi mo is, ang galing. Pag maisip niya na magaling na ako, marunong na ako, actually sumusunod yung pagbabasa at pagsusulat. At the same time, nakakatulong pagdating nila sa school. Di ba? Madalas talaga ako mag-ikot sa sementeryo sa mga... At sinusundo ko rin isa-isa ang bata sa mga bahay nila. Kasi gusto ko talaga na umaten sila. Gusto ko sila talagang makaahon sa hirap. Pagdating ng araw, makaalis sila sa loob ng sementeryo. Meet tayo dun sa mga teacher ng mga bata. Interesado yung mga teacher na malaman ano ba ang ginagawa natin sa Ang Galing. Nag-iimbita rin tayo ng mga education expert, reading specialist para makipag-usap dun sa mga magulang at saka para din maalala nila na sila yung unang tagapagturo talaga ng mga anak nila. Sila yung unang guro ng mga anak nila. I think ATD gives people like me who live comfortable lives the opportunity to really see and realize the truth, the realities of poverty. This cemetery in Manila is proof of the African saying that it takes a whole village to raise a child. The family, neighbors, and facilitators of the learning program and the school teachers all contribute to this education and see the changes.
I've met children who have no birth certificates. We said under the Human Rights Convention that every child has the right to identity. We say children have the right to free education. But there are so many barriers why the law is not perfect. The people living in extreme poverty should be consulted not only in the design of our questions, in the implementation, but also in monitoring the programs that we have in government. They will tell you why they cannot access services. The real experts in human rights are not us, but the people who experience those lives, those injustices, the victims of violence.